This is the fourth theory of didactic. This is book 4, Connectivisme, learning in the digital age. What is connectivism? Connectivism is a modern learning theory developed to reflect how people learn in the digital era. It highlights the importance of technology, networks, and collaboration in the learning process. Instead of focusing only on what a person knows, connectivism emphasizes the ability to connect with information sources and people to continue learning. According to this theory, knowledge exists outside the individual in networks like social media, online platforms, blogs, and databases. Learners build knowledge by connecting with these nodes of information and choosing what to learn based on their needs and the constantly changing information around them. So what are the core principles of connectivism? According to the connectivist theory, these are the principles. Learning and knowledge depend on diverse opinions. Learning involves connecting to networks and information sources. Knowledge can exist in non-human devices like computers or databases. The ability to learn is more important than what is already known. Maintaining and nurturing connections is key to continuous learning. Recognizing patterns and linking ideas across fields is an essential skill. Learning must focus on up-to-date relevant knowledge. Decision-making is a part of the learning process, since the right answer today may not be the right answer tomorrow as information evolves. So what are the strengths? Connectivism offers several advantages in modern education. Learner-centered design. Each student becomes responsible for creating their own learning experience. Embraces multiple perspectives. There is no strict hierarchy in knowledge. All viewpoints are considered valuable. Reflects how we learn today. It includes how digital tools and the internet influence our learning habits. Adapts to digital behavior. This theory addresses how learners operate in the modern, connected world. Highly flexible. Learners can shape their learning based on personal needs and interests. Limitations of connectivism. Despite its modern approach, connectivism has some challenges. Is it really a theory? Some researchers argue that connectivism is more of a teaching strategy than a complete learning theory, like Verhagen's critique. Assessment issues. In a system where learners follow different learning paths, it's difficult to measure learning outcomes or design standardized assessments. Still evolving. The theory is not fully defined, which can make it appear vague or incomplete. Mismatch with standardized systems. It is unclear how teachers can align this approach with formal school curriculum and test systems. Over-reliance on technology. Encouraging constant online connectivity might increase technology dependency, possibly leading to a long-term health issues like stress, eye strain, or reduced attention span. So, give an example. A student wants to improve their French speaking skills using online tools. How it works? The student joins an online French learning group on social media. They watch French YouTube videos, follow French influencers, and read blogs and online articles in French. They use language apps like Duolingo to chat with native French speakers. When they find new words or expressions, they look them up online in online dictionaries or forums. The student chooses what to learn based on their interest and goals. Example, learning travel vocabulary for an upcoming trip. Goal. The student learns by connecting to different digital sources, people, and platforms. They build knowledge through interaction and stay updated with current real-world language use. What this shows: learning happens through networks, social media, apps, and websites. Knowledge is everywhere, not just in books or classrooms. The learner controls the learning process, choosing what and how and when to learn. Technology and online interaction are key to continuous learning. So in French,
Le connectivisme, apprendre à l'ère du numérique. That is era of the digital. Qu'est-ce que le connectivisme? Le connectivisme est une théorie moderne de l'apprentissage qui reflète la manière dont les gens apprennent à l'ère numérique. Il met en avant le rôle des technologies, des réseaux et de la collaboration dans les processus d'apprentissage. Au lieu de se concentrer uniquement sur ce qu'une personne sait, le connectivisme insiste sur la capacité à se connecter à l'information, aux sources et aux autres personnes pour continuer à apprendre. Selon cette théorie, le savoir existe en dehors de l'individu, dans des réseaux comme les réseaux sociaux, plateformes en ligne, blogs, bases de données, etc. Les apprenants créent des connaissances en se connectant à ces nodes, which is nodes d'information, et en choisissant ce qu'ils veulent apprendre selon leurs besoins et les informations qui évoluent constamment. Principe clé. D'après la théorie du connectivisme, l'apprentissage et la connaissance dépendent de la diversité des opinions. Apprendre, c'est se connecter à des réseaux et des sources d'informations. La connaissance peut exister dans des outils non humains, ordinateurs, bases de données, etc. La capacité d'apprendre continuellement est plus importante que ce que l'on sait déjà. Il est essentiel de maintenir et de nourrir ces connexions. Il faut savoir connaître des schémas et faire des liens entre différentes idées ou domaines. L'apprentissage doit porter sur des connaissances actuelles et pertinentes. Prendre des décisions, faire partie de l'apprentissage, car ce qui est vrai aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Les points forts du connectivisme. Le connectivisme apporte plusieurs avantages à l'éducation moderne. L'apprentissage centré sur l'apprenant. Chaque élève devient responsable de son propre parcours de l'apprentissage. Valorisation de la diversité des points de vue. Il n'y a pas une seule vérité. Plusieurs opinions peuvent coexister. Reflète notre manière actuelle d'apprendre. Cette théorie tient compte de l'influence d'Internet et des outils numériques adaptés au monde connecté. Elle correspond au comportement d'apprentissage dans la société numérique. Très flexible, l'élève peut apprendre en fonction de ses besoins personnels et de ses intérêts. Limite, même s'il est très adapté au monde moderne, le connectivisme présente certains défis. Est-ce que c'est vraiment une théorie? Certains chercheurs pensent qu'il s'agit plus d'une stratégie pédagogique qu'une vraie théorie. Par Veragen. Problème d'évaluation. Si chaque élève suit un parcours différent, il devient difficile de mesurer les résultats ou de proposer des évaluations standardisées. École est encore en développement. Le connectivisme n'est pas encore complètement défini, ce qui le rend parfois flou. Pas toujours compatible avec le système scolaire. Il est difficile de s'intégrer dans des programmes officiels ou dans des examens classiques.
dépendance technologique, encourager une connexion permanente peut créer une dépendance au numérique avec des risques pour la santé, stress, fatigue visuelle, manque de concentration, etc. So, what is the example? Situation. Un élève veut améliorer son français en utilisant des outils en ligne. Comment ça fonctionne? Selon le connectivisme, l'élève rejoint un groupe en ligne pour apprendre le français sur Facebook, WhatsApp. Il regarde des vidéos en français sur YouTube ou TikTok. Il utilise des applications comme Duolingo ou Tandem pour parler avec des francophones. Quand il voit un nouveau mot, il cherche sa signification sur un dictionnaire en ligne. Il choisit lui-même ce qu'il veut apprendre selon ses besoins. Par exemple, le vocabulaire pour voyager. But, l'élève apprend en se connectant à des personnes, des sites et des ressources numériques. Il apprend en fonction de ses intérêts. Ce que cela montre, l'apprentissage passe par les réseaux, Internet, réseaux sociaux, applis. Le savoir est partout, pas seulement à l'école. L'élève choisit quoi et comment apprendre. La technologie aide beaucoup à apprendre et continue. So we have a table over here. This table is in English. Then you have another table over here. This is in French. So we have all the 4 theories. So the key concept of behaviorism is learning is a response to external stimuli shaped by repetition, reinforcement, and conditioning. Cognitivism is, the key concept is learning involves mental process like thinking, memory, and problem solving. Learners actively process and organize information. Constructivism is learners construct their own understanding through experience, reflection, and social interaction. Connectivism, learning happens through networks, digital and social networks. Knowledge is distributed and constantly changing. So what about the strengths? What about the limitations? For behaviorism, what are the strengths? Cognitivism, constructivism, and connectivism. So that is in English. Then in French, so you have I'll just deal with the idea, the principal idea, behaviorism. L'apprentissage est une réponse à des stimuli extérieurs formés par la répétition et le renforcement. Connectivisme, l'apprentissage passe par des processus mentaux comme la pensée, la mémoire et la résolution des problèmes. Constructivisme, l'apprendre consulte ses connaissances à partir de ses expériences, réflexions et interactions sociales. Connectivisme, l'apprentissage se fait par les réseaux numériques et sociaux. Le savoir est distribué et évolue sans cesse. So this is the picture. Behaviorism is picture of the cat shown. Student represents, repeats Asha. Correct response praised. Learning through repetition and rewards. This is behaviorism. Focuses on small rewards. So what about cognitivism? Cognitivism is student wonders what time it is. Looks up quelle heure est-il? Used to ask for the time in French. Learning through thinking and understanding. Constructivism. Students play a speaking game. Discuss in French. Guess the person's identity. Learning through experience and reflection. Constructivism, you have lot of collaboration here, okay? The experience is what matters. Here, see how he's thinking. Here, thinking is what matters. Connectivism is where the student is connected, so joins online groups, watches French videos, looks up new words, learning by connecting to sources and to people.